So let me introduce myself. This is Dr. K. Parvathalu, lecturer in physics, working at Government College, Rajendra Nagar, Rangareddy district. Today I'm going to discuss a chapter in first year physics, motion in a straight line. So to understand motion in a straight line, we need to know what is motion of object. Okay, you can clearly see in this animation the particle moving in particular direction. So you can clearly see here, this is a toroidal motion where particles are moving in this direction, right? They are moving in a circular direction too. Okay, and you can also clearly see in this video where this object is moving in one direction, right? This is moving in only single direction. So the object is repeatedly moving in a single direction. So we call it as a motion in a straight line. So it could be any direction x, y, z. So if the object moves in one direction, we call motion in a straight line. So ఈ రోజు మనము వస్తువు ఒక దిశలో చలిస్తున్నప్పుడు అంటే సరళ రేఖాత్మక చలనం గురించి క్లుప్తంగా మొదటి భాగం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. సో దానికి సంబంధించినవి అంటే కణాలన్నీ కూడా ఒక వ్యవస్థ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న కణాలన్నీ కూడా ఒకే దిశలో చలిస్తాయి. సో దానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి we gonna learn now. సో మెయిన్ గా ఈ చాప్టర్ లో we gonna discuss the basic concepts of distance, displacement, velocity, speed. వాటికి సంబంధించిన విషయాలు we going to learn it. Okay, అంటే how they are connected, how they are related to each other. So we're going to discuss it. Okay, so let me differentiate first what is actually distance and displacement, right? So distance and displacement, basically, the distance is the actual length of a path traveled by an object, okay? Whereas the displacement is the shortest path between the initial and final point of the object. It does not depend on the path. So displacement does not depend on the path, okay? Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Distance can have only positive values, whereas displacement can take both values because it depends upon the direction also, right? So it is a vector quantity, it has both magnitude and direction, so it can have both positive and negative values. So the distance depends on path of the object, whereas displacement can depends on only initial and final point. Okay, so distance can be equal to displacement or greater. It shouldn't be less than that. It shouldn't be less than the displacement, whereas displacement can depend on only initial and final point, and displacement can be equal to distance or less. Is it clear? So let me say again. So దూరము స్థానభ్రంశం అనేవి they are very important concept to understand. దూరం అనేది ఏంటంటే అది ఓన్లీ అది ప్రయాణించిన పాత్ మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. కానీ స్థానభ్రంశము ఒక ఏ నుంచి బికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఏ బి తుది స్థితిలో మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. అది ఏ దారిలో వెళ్ళింది, ఇప్పుడు
వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్కి నల్గొండ మీదకి వెళ్ళొచ్చావా, భువనగిరికి మీదకి వెళ్ళొచ్చావా అనేది కాదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్. డిస్టెన్స్ as a only magnitude, so it has only positive values. అంటే అది ఓన్లీ ధన విలువలు మాత్రమే తీసుకుంటుంది. కానీ స్థానభ్రంశము ధన ఉంటాయి, రుణ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో మనకు దూరం అనేది డెఫినెట్గా అది స్థానభ్రంశం సమానంగా లేకపోతే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో మనం దూరంగా చెప్పుకుంటాం కాబట్టి దూరము స్థానభ్రంశాలు సమానం ఉండొచ్చు, దూరం స్థానభ్రంశం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగే స్థానభ్రంశము దూరంతో సమానంగా ఉండొచ్చు, అంతకన్నా తక్కువనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దూరం అనేది అది ఎన్ని కరువుల ఎన్ని మార్గాల గుండా పోయినా సరిపోతుంది. కానీ స్థానభ్రంశం మనం ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా 2 పాయింట్స్ బిగిస్తే ఈ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకు స్థానభ్రంశం అవుతుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏ నుంచి సికి వెళ్ళి తిరిగి సి నుంచి ఏకి వెళితే అక్కడ స్థానభ్రంశం ఎంత అంటే 0. సపోజ్ ఏ నుంచి సికి 10 కిలోమీటర్స్, సి నుంచి ఏకి 10 కిలోమీటర్స్ అవుతే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే ఇది 20 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. సో displacement can depends on only initial and final point. If the initial and final point is same, so displacement is 0. సో కానీ డిస్టెన్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి, స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది పాత్. అంటే ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి 10 కిలోమీటర్లు, సి నుంచి ఏకి రావడానికి కూడా 10 కిలోమీటర్ కాబట్టి 10 + 10 20 కిలోమీటర్లు అవుతుంది. ఓకే, సో మూవింగ్ ఇన్ టు సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే, సో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, a person goes from A to B via C and back to C. So A to C is how many? 50 kilometers, let us say. C to B 50 kilometers or 50 meters. So if a person goes from A to B and return back to A, displacement 0 అవుతుంది. కానీ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 200 meters అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది 100 meters అనుకుంటే. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనము మొత్తము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. సపోజ్ ఏ నుంచి బికి వెళ్ళి బి నుంచి సికి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మన డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 150 అవుతుంది. ఏ నుంచి బికి 100, బి నుంచి సికి 50. డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 150 అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎంత అవుతుందన్న? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి 50 అవుతుంది. సో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? డిస్టెన్స్ అనేది ఏ నుంచి బికి 100, బి నుంచి సికి 50. సో 150 అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంకొకటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ the fly is basically moving in random direction, right? Finally it reaches B. So now you can clearly see that. So now what is the displacement? A నుంచి B కి shortest distance red color line అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఏమో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రైట్. సో నౌ so we understand that displacement does not depend on the path. అది ఎలా పోతుంది అనేది doesn't depend. Where displacement can depends on only A and B final position, final and initial position. Is it clear? Right, thank you. Now we need to understand concept of speed and velocity. What are actually speed and velocity? Do they related to the distance and displacement? వడి వేగాలు ఏంటి? వడి వేగము అవి
దూరం స్థానభ్రంశంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఒడి అనేదేమో దూరంతోని, వేగం అనేదేమో స్థానభ్రంశంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సో డెఫినేషన్ చూసినట్టయితే వెలాసిటీ అనగానే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. How displacement is changing with respect to time, right? So it is a distance covered by an object per unit time is actually speed. We are not talking about here displacement. So speed is basically the total distance covered by the object per unit time. That is speed. Speed does not depend on it doesn't have any direction. It is a scalar quantity. Whereas velocity, it is a displacement covered by an object per unit time. So it has a particular direction. You have to specify the direction here. Okay. So speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Okay. So the average speed of moving body can never be zero. The average speed of a moving body can never be zero. Suppose you are moving from one city to other city in a bike, in a car. It shouldn't be never be zero, right? Suppose నేను A నుంచి B కి వెళ్ళాను, హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళాను. I moved from Hyderabad to Vijayawada. Then move back to the Hyderabad. So about 700 kilometers, right? So it cannot be zero. Average speed of moving body can never be zero. Whereas vector quantity could be, it is zero. It might be zero, definitely. The average velocity of moving body can be zero. ఎందుకు ఎలా అవుతుంది? సపోజ్ నేను ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాను. ఓకే, 50 I మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే, 50 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఇది I యూనిట్ వెక్టర్ x డైరెక్షన్ లో. మళ్ళీ నేను when I move from Vijayawada to Hyderabad, I have to specify the direction, which is -50 I meter per second, right? So now when I add these two, plus 50 I minus 50 I, so it is zero, right? So the velocity, the average velocity of moving body can be zero, whereas average speed can never be zero. Okay, one more thing you have to remember: the speed can never be negative. Speed is a magnitude. Speed is actually magnitude, right? It cannot be negative, but velocity can be positive and negative. Velocity can be positive and negative. So we usually measure the speed in a bike or car kilometer per hour, right? The needle can move from one side to other side, right? So అది మనము బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు కానీ కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు క్లియర్గా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే నీడిల్ స్పీడోమీటర్లో మనకు రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. 100 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్కి మీరు అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇన్ జనరల్గా మనకు వెలాసిటీ మనము మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కానీ మెజర్ చేస్తాము. అయితే యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ m0 LT - 1 అనేది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఎందుకు అంటే ద్రవ్యరాశి ఏమి ఉండదు. సో వేగం అంటే ఏంది? స్థానభ్రంశం బై కాలము. సో స్థానభ్రంశం అంటే L, కాలం T. సో LT - 1. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So now we understand velocity and speed. So let me repeat again. So speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity, right? Speed has only positive values. Velocity has both positive and
negative, depend upon the which direction it's moving. Okay, so it can never be its value, speed value never be negative, right? So velocity ki rendu values untayi. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed is related to the distance, velocity is related to the displacement. Okay, right. సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు. స్పీడ్ అనేదంగానే మనకు స్పీడోమీటర్ గుర్తొస్తుంది. బైక్ లో కానీ కార్ లో కానీ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ ద నీడిల్ ఈస్ మూవింగ్ రైట్ సైడ్. వెన్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్పీడ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ద స్పీడ్ యాక్చువల్లీ, రైట్? సో ఫస్ట్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ ఈస్ ఇండికేట్స్ స్పీడోమీటర్ రిలేటెడ్. దానికి మనం ఈ డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ ఇంత, వై డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ ఇంత, జెడ్ డైరెక్షన్ స్పీడ్ ఇంత అని స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తున్నావు? వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ యువర్ బైక్? 80 km/h. What is the speed of car that you're going today? Sir, I drove like 120 km/h. So that is about the speed. We don't need to specify the direction. Okay, it's just magnitude, right? So coming to the velocity. So velocity related to the motion of object, right? So motion. So what is the motion actually? Here you can see clearly there are n number of objects, right? There are circles, cylinders, squares, triangle, etc. They are moving in random motion, right? అన్ని కూడా వేరు వేరు దిశలలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాయి. And you can also see here solar system. All planets are revolving around the sun in elliptical orbits, right? They are moving in a different velocities. Here also each object is moving with a different velocities. So they are moving in different directions. So clearly you understand now speed and velocity. So speedometer case, you don't need to specify velocity because it doesn't give the direction. In case of any object is moving, you should specify which direction is moving. When you're throwing the object, yes, the ball is moving in X direction, right? So that is about, you have to understand concept of let me talk about uniform motion. What is uniform motion? So when I say uniform motion, uniform means same, right? Uniform means same. What is same? Definitely there's something same, right? Which physical quantity same? Velocity. Very good. సో ఏకరీతి చలనం అంటున్నాం కదా. ఏకరీతి అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏకరీతిగా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఇస్ సేమ్. So if an object cover equal distance in equal time, we call it as a uniform motion. We call it as a uniform motion. So ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మనకి. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, యూనిఫామ్ మోషన్ గ్రాఫ్ లో ఇది మనకు డిస్టెన్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, రైట్? You can observe this graph here. On the x-axis time graph, y-axis distance graph. Let us say that x-axis units are minutes, right? 1 minute, how much distance you travel? 10 meters. 2 minutes, 20. 3 minutes, 30. 4 minutes, 40. 5 minutes, 50. So which means what? What did you understand here? It is a uniform motion. అంటే ఒక్క నిమిషంలో ప్రయాణించే డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషంలో 10 మీటర్లు అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ స్లోప్ మనకు కాన్స్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ఏ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, రైట్? ఇన్ ఏ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ
మనకు ఉంటుంది, రైట్? సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనము, ఇక్కడ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్. హౌ అబౌట్ దిస్ డయాగ్రామ్? So here y-axis it is in meters, right? X-axis in second, right? So you can clearly understand that the object is in rest. The object is in rest. Is it? You can the 40, right? 40 is the meters and y-axis. X-axis time. As you increase the time, the distance is not changing. You can see 40 only, even at 60, 50, 40, etc. Which means for you, the body is at rest. It's not moving. It's constant. It is at rest, right? How about this graph? Non-uniform motion, right? So what is that actually? ఇక్కడ మనకు జరుగుతుంది ఏముంది? What is going on here? The distance the object covers unequal distance in a equal interval of time. So ఒక సెకండ్ లో 10 పోతే రెండో సెకండ్ లో డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. So if the distance does not cover, if the distance changes in a time, let's say 1 minute, so we can say non-uniform motion. If the distance is not uniform in equal interval of time, if it is changing with respect to time, we can say that is a non-uniform motion. Is it clear? Uniform motion, the distance covered by object in equal interval should be same. Object rest lo unte it doesn't change its distance with respect to time. Non-uniform motion, its distance is different in different time interval. Okay, so moving into next slide. Moving into next slide. So you can also see clearly here, there are some graphs here, right? Position and time graphs. So you need to understand this concept very clearly, right? Ikkada position time graphs unnai. The first graph indicates what? The first graph lo manaki ఇక్కడ చూసినట్టయితే టైం మారుతున్న కొద్దీ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ is not changing. The position of object does not change, is not changing with respect to time, right? Every time the distance is constant, right? So slope for this, if I want to calculate slope, it's 0, y2 minus 1 by x2 minus x1. Like if you want to calculate the slope of this line, it's basically slope is 0. When position is not changing with respect to time, velocity also 0. Velocity equal to, మనకి ఏమవుతుంది అప్పుడు? Velocity equal to 0. So object is at rest, right? So coming to this graph, what is going on here? Tell me. As I discussed just now, the position changing with respect to time in equal manner, right? So it is a uniform motion. Okay, so slope is actually what? Slope is here is positive. If you calculate here, it's increasing positively. So slope is here is positive. Velocity is what? Constantly changing. It's a constant and also positive. Okay, so from this graph, what you understand? Object is in a uniform motion, constant velocity, positive. Slope of this curve is positive. Coming to this, what is there? What is going on here? ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? పొజిషన్ అనేది
ఇక్కడ పొజిషన్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు పొజిషన్ ఏమైంది, డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది. సో డిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టైం. అంటే టైం చేంజ్ అయిన కొలది మనకేమవుతుంది, డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది, డిక్రీజింగ్ మీన్స్ ద స్లోప్ ఈజ్ హియర్ ఈస్ negative. The slope is here is negative. Velocity constant manner. Velocity is again here constant, but it's a negative. Okay, velocity is uniform, but it is a decreasing, right? Negative. So coming to the last graph, what is going on here? Position is a function of time. This is a curve, right? It is a curve. The only thing you can clearly say velocity is not uniform because it's not changing uniformly, right? So ఇక్కడ మనకు యూనిఫామ్ గా చేంజ్ అవ్వట్లేదు, స్లో కరువు గా ఉంది కాబట్టి పొజిషన్ అనేది టైం దృష్ట్యా అది మారుతా ఉంది. సో వెలాసిటీ అనేది ఇక్కడ మనకు వేగం అనేది కాన్స్టెంట్ కాదని అర్థమైంది. మరి వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ అవ్వట్లే, వేరువేరుగా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ కరువు దగ్గర ఇక్కడ చూస్తే మనకు వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా లేదు కాబట్టి what is there, యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. we're going to talk about acceleration actually. what is the త్వరణం గురించి మనము నేర్చుకుందాం. so is it clear? so from this would you understand position versus time graphs. పొజిషన్ కాలం దృష్ట్యా మారకపోతే అది రెస్ట్ లో ఉందని, if it changes equal manner, uniform motion ani. If it decreases with respect to time, negative slope untundi. If it is a curve between the position and time, so velocity is not uniform, acceleration is there. Okay, so now what is actually average velocity, average speed? Average velocity, average speed. సో సరాసరి వేగము, సరాసరి వడి. సరాసరి ఇప్పుడు వేగము, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వి నో దట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో వడి అనేది స్పీడ్ ఈజ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ద చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ divided by the time interval. The change in displacement divided by the time interval. అంటే suppose a body goes from A to B and its coordinates x1 and y1, x2, y2. You're talking about single direction, so x1, x2. So the displacement should be x2 minus x1. Time interval should be t2 minus t1. Approve delta x by delta t out. So average, when there is a situation to calculate the average velocity, you just need initial and final position of coordinates and time. Simply x2 minus x1 by t2 minus t1. That is actually average velocity. How about average speed? So the total path traveled divided by what? Total time. Simple. So the total distance by total time is a average speed. So the total path is, suppose A nunchi B ki 50 kilometers. Okay, and B nunchi A ki kuda 50 avutundi kada. So total 1 hour lo A nunchi B ki వెళ్ళింది, B నుంచి A కి కూడా 1 hour లో వస్తే అప్పుడు 50 plus 50, 100 by 1 plus 1, 2. So 100 by 2 అది 50 అవుతుంది. 50 అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్షన్ తో సంబంధం లేదు, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ప్రయాణించింది బై టోటల్ టైం. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. Questions in the chat box. Okay, thank you.